Hey guys, I hope you all guys are doing absolutely awesome. హెయిర్ కట్ చేయించుకొని చాలా డేస్ అయింది. సో టుడే కొంచెం ఫాస్ట్గా లేచాను, ఎందుకంటే తెలుసు కదా 12 o'clockకి మళ్ళీ లాక్డౌన్ అయిపోద్ది. సో లెట్ us go and have a nice haircut. Let's go. మీకు ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి, కనిపిస్తుందా? నైట్ పార్క్ చేసి ఉంది. ఎవరో తెలియని వాళ్ళు ఎవరో ఈ కార్ని నైట్ కెరోసిన్ వేసి తగలబెట్టేశారు. నైట్ టైం లిటరల్లీ కంప్లీట్లీ కాలిపోయింది. చూడండి ఎలాగైపోయిందో. బట్ ఏంటంటే దీంతో ఫోటోషూట్కి బాగుంటుంది. బట్ పాపం కథడు ఎవడో జనాలు ఈ మధ్యన సైకిల్లో తయారవుతున్నారు, కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఫేడ్ చాలా బాగా వచ్చింది. హెయిర్ కట్ చాలా బాగా వచ్చింది, ఎస్పెషల్లీ ఫేడ్ చూడండి, చాలా చాలా బాగా చేశారు. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో గైస్. నేను ఇప్పుడు చేయించుకున్న హెయిర్ కట్ అండర్ కట్ విత్ షార్ట్ క్విఫ్. మీరు కూడా ఈ హెయిర్ కట్ చేయించుకోవచ్చు. మీకు సింపుల్గా ఒకసారి మెజర్మెంట్ చెప్పేస్తాను చూడండి. 0, 1, 2, 3 కంప్లీట్ ఈ 4ని కంప్లీట్ బ్లెండ్ చేయాలి.
మధ్యలో ఉంది కదా, దీని లెంత్ ఎగ్జాక్ట్గా 4 ఇంచెస్, సైడ్ 0 1 2 3 కంప్లీట్ బ్లెండ్ చేయండి. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే సెలూన్కి వెళ్ళి ఈ వీడియో చూపించండి, మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ తీసేస్తాడు. అండ్ జావేద్ అండ్ అబిబ్ అయితే ఫోటోలో ఏ హెయిర్ స్టైల్ ఉంటే సేమ్ అదే హెయిర్ కట్ దింపేస్తాడు. ప్రమోషన్ చేయట్లేదు, జస్ట్ నాకు పర్సనల్గా నచ్చి మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో జస్ట్ గో ఫర్ ఇట్. అండ్ మనం జుట్టు కట్ చేయించుకోవడం ఒక పార్ట్, అండ్ ఇంటికి వచ్చి మనం హెయిర్ స్టైల్ సెట్ చేసుకోవడం సెకండ్ పార్ట్. మీకు ఇంట్లో హెయిర్ స్టైల్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద మర్చిపోకుండా కమెంట్ చేయండి. అప్కమింగ్ వీడియోలో హెయిర్ స్టైల్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ఒకటి చేస్తాను. అండ్ ఫ్యాషన్ కోసం, లైఫ్ స్టైల్ కోసం ఇంకా ఇలాంటి అమేజింగ్ కంటెంట్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ దట్ బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్. అండ్ మంచి మంచి అవుట్ఫిట్స్ ఇన్స్పిరేషన్ కోసం ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, లింక్ ఇస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. లెట్ us all look good and feel good. Bye bye.